Buonasera, good evening, buonasera a tutti. Livia, how's it going tonight? Come va? Buonasera a tutti. Ciao Monica, Livia, of course, is frozen. Okay. Fuck, right? E c'è anche Alexei con noi stasera. Come va Alexei? Buonasera. Tutto a posto. Buonasera. Noi stiamo aspettando, abbiamo deciso di partire comunque perché stasera avremo, e si spera, perché assaggiando in questo momento con Karina, e quindi non so se ha avuto un problema tecnico oppure qualcos'altro, comunque speriamo, ok, che ci può raggiungere. Se non è stasera, chiaramente ci ritornerà senza problemi. A volte questi succedono, questa è la bella, no? This is the good part of the live, ok? Quindi welcome, welcome, welcome a tutti quanti che ci stanno seguendo, e siamo al 90° giorno di resistenza dell'Ucraina e di guerra in Ucraina, ok? E volevo leggere un po' il tweet di Olga Tokariuk, che noi conosciamo anche qui su Liberi Oltre, perché è venuta anche a parlarci diverse volte. Lei ci scrive, lei ci scrive Day 90, of Ukraine resistance for 3 months. Russia has been bombing and launching missiles on Ukraine. Its soldiers raped and its soldiers killed, raped and looted. More than 1 million of Ukrainians deported, but Ukraine is still standing. North regions have been liberated and the world must not get tired to support. E questo è un punto molto molto importante. Ne stavamo parlando prima con Livia e con Alexei, prima di fare backstage, e un po' questo fatigue, no? Perché Olga qui dice siamo al 90° giorno, la Russia stava, no? E tuttora in questo momento, come sappiamo, nel Donbass, c'è una guerra, no? Feroce, questo è il push grande della Russia in questo momento. La controffensiva, da quello che ci dicono tantissimi, che sarà più per gli ucraini durante l'estate, man mano che arrivano tutti gli armamenti più pesanti. Il territorio intorno a Kharkiv, è stato liberato. Altri 23, se non erro, villaggi e cittadine sono state liberate, e Kiev sta andando avanti. Qui abbiamo un governo, right? Che deve in tutti i modi affrontare una guerra, i loro politici e anche tutti i leader, Il governo è ancora in piedi e sta affrontando ognuno dei problemi, perché stavo leggendo anche oggi, per esempio, anche per tutto il sistema dei trasporti, per l'approvvigionamento, no, di materiali, cioè è un lavoro incredibile. Quindi tutti i membri del Parlamento sono in azione, per diciamo portare avanti tutto ciò che serve per rimanere in piedi. Quindi questo è quanto. Non è solo Zelensky, ci sono anche altri leader che sono in questo momento, no, diciamo visibili, e che il loro come si può dire, il loro sforzo in questo momento è di mantenere l'attenzione e il focus sull'Ucraina e il suo sforzo bellico e anche umanitario, politico, diplomatico, economico, perché qui si sta parlando di una cosa chiaramente da affrontare tutti i giorni. Comunque qui questo è quello, che è cosa. E leggevo, e Livia, forse anche te Alexei, leggevo una cosa che mi sta veramente, come si può dire, mi sta facendo cascare le braccia, per non usare altri termini, all right? È così. Quest'idea, e ho messo nella chat per tutti quanti, in alto troverete un link che ho messo a un articolo di Nicholas Tenzer. Nicholas Tenzer, per coloro che non lo conoscono, per tantissimi anni ha lavorato al Foreign Ministry, all'Elysée,
per la politica estera, specialmente durante il periodo della Siria, eccetera, eccetera. Lui è un esperto, no, per questo, e ha scritto questo articolo importantissimo. Vi invito tutti a leggerlo. E lui è stato spinto, ho parlato con Nicholas moltissimo, un amico, e lui è stato spinto, a scrivere, mettere su carta questa cosa per due ragioni. Se vi ricordate, qualche giorno fa è stato pubblicato nel New York Times un articolo dal editorial board, quindi qui si sta parlando di una posizione, una posizione del New York Times. È una cosa incredibile, perché fino ad ora possiamo dire che il New York Times ha fatto veramente un buon lavoro, no? Di riportare varie cose. E poi ha scritto questo articolo che tutti quanti ci guardiamo intorno e diciamo what the fuck? What the fuck? Questo è il mio what the fuck moment, ma incalza bene su tutta la cosa. Aspetta che lo vado a prendere, perché è una cosa... Monique, ne ho parlato 2 volte questa settimana di questa storia. È una cosa incredibile, perché lo sto menzionando, perché dal New York Times, perché è una voce autorevole, e quindi da lì ci sono altri che poi prendono questa narrativa, è veramente una cosa, si intitola, per coloro che ancora non l'hanno letto, The War in Ukraine is getting complicated. La guerra in Ucraina sta diventando complicato e l'America non è pronta, and the United States is not ready. Per contrastare questo articolo molto molto interessante, e andate a leggerlo perché è proprio una confutazione da RASOM, l'organizzazione RASOM, The War in Ukraine is not complicated. A response, right, to the New York Times editorial board. Quindi questi due insieme. Quindi l'articolo di Nicholas parla anche di questo, e le ragioni, e forse ne possiamo parlare insieme stasera anche con Livia. E se io ve ne posto un altro. Right. Li possiamo anche mettere a schermo adesso. Se li volete mettere anche solo in private chat, li posso mettere sullo schermo. Così li possiamo commentare insieme. Lo sto cercando un attimo. Sì. Perché l'ho postato in vari posti dove ho parlato, soprattutto su Clubhouse. Insomma, c'è da fare tutto anche un discorso. Ora lascio finire Monique, ma c'è da fare anche tutto un discorso su come sta cambiando la posizione bellica nello spazio dell'informazione, e questo articolo del New York Times è uno di quelli spartiacque. È la marcia. Esatto. Questo è un momento critico, direi. Ecco perché anche con l'articolo di Nicholas, perché prima di venire, prima di collegarci, era quello che stavo leggendo, e ora lo prendo perché ho fatto anche delle annotazioni, è importantissimo, perché le narrative che noi stiamo vedendo ora, right? E Livia, te le vedi attraverso tutti i pipelines, che ci sono, sì, anche per varie cose. The leaks, esatto. From the visual board, mainstream. Yeah. Esatto. Praticamente Tenzer prende quest'idea del cessato al fuoco, si dice così, vero? Cessato al fuoco, e lo smembrana, cioè lo smembra completamente, le narrative che noi stiamo sentendo dalla parte dell'Ovest sono che l'inflazione sta salendo, poi c'è un rischio di guerra nucleare, poi c'è, in tutto collegato con questo, dicono ma poi ci sarà anche un'intensificazione, se la guerra si prolunga ci sarà anche un'intensificazione, vero, di migranti da altre nazioni, specialmente dalla parte sud del mondo, e arriveranno nel coso. Quindi, e poi mettiamo con questi delle narrative che già si accettano, già si vedono, da noi, che c'è una vena molto molto forte in Italia, ma anche in Germania, pacifista, e ne abbiamo già parlato, parecchie volte su questo.
quindi che va, no, indietro, e nella Germania è collegata la sua storia, chiaramente, è questo. Poi, 2, la NATO, come sappiamo, diciamo, di dare sempre la colpa, right, a qualcun altro, quindi in questo caso è la NATO. E quindi è la NATO che provoca, eccetera, eccetera, ma questo lo vediamo tutte le sere sulle nostre televisioni, purtroppo. La vena anti-americanismo, ok, dell'anti-americanismo è molto forte, e questo è tutta Europa. Nella Francia, oh my God, okay? È una cosa incredibile, all right? Quindi c'è anche questo. E nella parte sud del mondo, India, Sudafrica, altri posti, c'è una vena interessante dell'anticolonialismo, okay, che viene pressata e tutto il resto. Quindi questo, diciamo, è quanto, okay, delle narrative che noi stiamo vedendo ora, in questo momento, in tutta l'Europa. E quello che dice Tenzer, okay, è che noi nel passato abbiamo già provato, okay, a secondare, fare l'appeasement della Russia per 22 anni. È stato un fallimento. La guerra in Ucraina ci dice che è stato un fallimento, e quindi ecco, okay, lui dice, e anche c'è 2 cose: uno, che è stato un fallimento, e poi come possiamo andare, come la mettiamo anche con i crimini di guerra, il genocidio che stiamo, no, vedendo. Quindi lui dice che dobbiamo prendere queste, e dice che molto molto fa innervosire, perché ricordiamoci che sul 9 di maggio ha parlato, right? E ha usato la parola l'umiliazione della Russia. Dobbiamo, ok? Ora io sono andata a leggere tutte le sue parole, ha detto molto di più, non possiamo metterlo così in termini così semplicistici, però è questa l'idea, no? Di non umiliare, ok? Nessun partito nella guerra, quindi chiaramente questo include anche la Russia. 4 giorni dopo, ok, il 13 di maggio, abbiamo Scholz che dice dobbiamo fare la pace, no? I partiti devono arrivare alla pace. Il 16 di maggio Draghi è negli Stati Uniti, parla, ok, anche lui della pace, però Biden stranamente non ha detto niente. Quando lui ha parlato questo non ha commentato su questa parte qui, okay, della cosa. Quindi questi sono tutte persone che cercano. Oh, Karina's here. Oh, great. Monique, can I say Oh my God, she's here? I was just like, blah, 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 blah. But I see one of my favorite people in the world. How are you? Oh, thank you. Hi, I'm doing great. Hi. Thanks for having me. Okay, Thank applause, you. everybody. I would like to introduce, okay, I'm so happy you were able to make it. Yes, sure. Okay, guys, a question. Is it going to be a video or audio only? It's live. It's a video too. Yeah, you could, it's video. You look Great. fantastic. Okay. You're good. You're all good. You're all good. You're all good. Thank you. Thanks. Okay. Good to know. Okay. Let me introduce you properly, because we were talking, you know what, Karina? We were talking about an article that I was reading today in the big problem of France, Germany, and Italy. Okay. And this position that's coming out, sort of trying to get a balance, okay, on how to deal with Putin. But I don't want to go ahead in our conversation. Let's start. I want to introduce you properly. First of all, thank you that you've come here, okay, to Liberi Oltre. This is our independent, okay, media, some of the best journalists, okay, because as you know, the Italian media landscape right now, okay, is highly politicized and propagandized. So Liberi Oltre, oh yeah, it's pretty bad. We are, Karina, probably the only country who has hosted an array of high-ranking Russian propagandists and not only television personalities, but as you know, Lavrov, right, was on our television. Right. Exactly. There is an investigation right now. Yeah. There is an investigation for the intelligence. Okay, that's how much it's in. So Liberi Oltre is one of the few spaces where we try to do information.
okay, and get information out. So that's why we're super, super pleased that you're here. That's why, okay? And Thanks for it's having an me. honor for us that you are here. Let me introduce you. Karina Orlova is a journalist, an investigator, and a contributing writer to the American Interest, okay? And Coda Story, correct, Karina? Correct? No. Okay, No! so I used to be a contributing writer for the American Interest magazine, but it shut down in That's 2020. Yes. Oh, that's right. Oh, yes. shoot. Okay. As for Coda, I just wrote for them once, and yeah, that's it. I mean, Yeah. So But you I am finished for Echo Muscovy, correct? Yes, yeah, but Echo Muscovy doesn't exist anymore either. I so. know. It's tough times. It's tough times. Karina, can you please, because I think it's important that our viewers know a little bit about you. Could you tell us a little bit about why you had to leave Russia and leave your home? Because that's not an easy thing to do. Yeah, so I left Russia. I had to leave Russia in 2015. It happened after Boris Nemtsov had been murdered, and it all started with the attack on Charlie Hebdo office in Paris, when a bunch of Islamic terrorists attacked journalists for caricatures on Prophet Muhammad, and then the world kind of split into two parts. The larger part represented the freedom of speech and the Western civilization, and so this tiny fraction of liberals that existed in Russia, of course, joined this large part of civilized world. But Russia is a big country, and we also have some republics that are ruled by almost independently, right? So they have their own laws and their own rule of law, and basically the civil Russian law, even in the shape that it is now, it doesn't apply to those republics. And of course, talking about Chechnya. Chechnya is ruled by a dictator, a tyrant, Ramzan Kadyrov. And Ramzan Kadyrov is an Islamist himself, and he, of course, praised the attack and praised the assassination of the journalist. And he said that it was the right thing to do because the journalists offended Prophet Muhammad. Okay, so. Of course, Ramzan Kadyrov verbally attacked those who supported the freedom of speech and the journalists. And so I received numerous death threats upon a show that I hosted soon after the attack. And then I disregarded it, and I treated it as it's just a not minor, but some disadvantage of being a liberal journalist in Russia. But then Boris Nemtsov was murdered by Chechen assassins. And at least, that's what we know. But certainly they were there. There are theories that they didn't even pull the trigger. It was all the FSB. Apparently, obviously, the FSB helped organize this murder. But anyway, and so after that, I received more death threats. And that's how I realized I was not safe. And at that time, I was the only one on Echo who received personal death threats. So Echo Moscow radio station was threatened by Ramzan Kadyrov as a whole media organization, right? But I was the only one who was personally targeted. Wow. Even though not by Ramzan Kadyrov himself publicly, but I received some personal texts and messages. So yeah. I left in April of 2015, and since there, I've been in the United States, in Washington, D.C. Yeah, my God. Karina, can I ask you, when did you begin seeing, what we're seeing today, right, with, let's say, a complete now closure, right, and also dissidents who are not able to express anything, going towards a real harsh
almost totalitarian Soviet state going back and stuff like that. When did you begin seeing this over time? Or did you see it over time? Like, what was your experience with that? Yeah, there was a pivotal moment in northern Russia's history. I think that moment was, well, we can of course say that the moment was when Vladimir Putin was picked by Boris Yeltsin as his successor. But I'd say that the truly pivotal moment was it was September 24th, 2011. That was the day when Vladimir Putin announced that he'll be coming back as president, and that time President Dmitry Medvedev was stepping down and becoming his Putin's prime minister. That was a pivotal moment, absolutely, because the Moscow and St. Petersburg intelligentsia and creative class, they didn't want Putin in any shape or form. And Medvedev was not an angel, but he was so much better than Putin. And he also made friends with Barack Obama. And a lot of oil costed, oil was like 120, I guess, at the time per barrel. And everything was doing fine. A lot of money was coming into Moscow. And I'm not talking about Moscow because I lived in Moscow, right? But I guess some trickle-down effect also was in the entire Russia. But Muscovites, they always hated Putin because Putin he doesn't represent anything that Moscow is, or at least used to be. I mean, I can only speak for, my years in Moscow, and I haven't been there in 7 years, but Moscow has always was always a progressive city, very vibrant and modern, a city where citizens would love to go to America, would use iPhones without calling it an enemy's technology, something like that, right? So Putin is the opposite to that. He comes from the dark ages, right? And people hated him. And there was hope, actually. When Medvedev was president, there was hope. And Americans also hoped for some change. That's why they started the famous reset with Medvedev. But then I think Putin realized that was a direct danger to him, because Medvedev was, I think he saw him as Gorbachev, someone like that. Karina, sorry for the interruption. Could you check on your microphone, please? Because we're hearing some interference. Okay, interference. Oh, you have wireless. I think yes, I do. Is it bad? It's wireless? Might be okay, I can take it off. Okay. Okay. How about this? Can you hear me better? Okay, great. Better. Okay, I'm sorry for this. So we're talking about how Medvedev and I think Putin saw him as a second Gorbachev, right? A guy who would not be able to hold Russia tight and preserve whatever Putin wanted, right? And to most importantly, to guarantee Putin his safety and his wealth and what's called impunity, something. But yeah, and Medvedev was like that. I think he could have been that guy, but he chose a different path. Maybe he was threatened by Putin. And I heard from two separate sources. I'm not sure whether those two people picked that information up. So maybe their source was the one person, right? Or one source. There's some sources that Putin personally threatened the Prime Minister of the Netherlands when he had him. Yeah, it was a couple of years ago when Putin had him, and he threatened him, and with murder.
And it was all about the MH17 shutdown upcoming trial. And the Russians wanted to, of course, escape responsibility. And the other rumor has it, which is, 99% true, that Putin personally threatened Viktor Yanukovych. And that sounds totally like Putin. I think that's not something he wouldn't do. And that's something he would absolutely do. So maybe Medvedev was threatened by Putin. I can imagine that Putin could tell Medvedev, Yeah. Karina, did you see what Medvedev said today? Oh my I don't know if you were watching. No, we're following him at all. He came out with a statement today, saying about the peace plan. You know how Italy proposed the peace plan. Medvedev And he came out. Yeah, they did. It's crazy. I know. He said the peace plans being proposed by the European powers would be fine if it was about preparing options that somehow take into account the realities. He also dismisses the possibility that Ukraine would ever become a full member of the European Union. And he also describes the concept of autonomous Donbass while maintaining it within the framework of Ukraine, obvious nonsense and cheap projecting. He says decisions about their fate, the Republic of Donbass, were final and they will not be turned back. So he's taking a really hard line. He dismisses any peace deal involving Crimea. Well, that's for sure. No And doubt. he said this, he put it out on Telegram. That's where he put it. Well, that's very interesting. I have to read it in Russian, and I have to read it in Yeah. What strikes me as very interesting is that Medvedev does not deny a possibility of a peace plan. Right? He says that outright we would accept it if it fits the reality. But what is reality? Reality, for instance, is that Ukrainian army is winning over the Russian army, right? And the reality is that Ukraine is being supplied with tons of weapons and money, and Russia does not have a place to restock. It does not have the resource to restock, right? So Russia is running out of weapons and military power, and the condition the Russian army was in when it invaded Ukraine, already very clear. So I don't know. It's very interesting. It is actually very interesting that Medvedev is discussing for some reason a peace plan. Like, who is this guy? What is his position now? He's on the screen, so right. Karina, I have a question on this point. Some observers over here, on this side of the pond, interpret it as, they are not really interested in any peace plan. So we should come to terms with the fact that the Russians are just looking for any excuses to not come to an agreement, and we should not push any longer Ukraine towards a peace agreement, which is actually also what is happening in information space right now. We were talking briefly before with Monique. Over here, I think in America it's a little less. There are a lot of pressures put on the Ukrainian government to make concessions. So all over Italian news, but I also checked out Dutch news, a little less, French news, a lot, German news. They are all talking about the fact that Ukraine should make concessions to Russia. Now, in short, do you think that Russia is not, and Putin's and people around Putin are actually interested in, putting an end through this peace process that has never been serious up to now? No, that's an excellent question. So they are of course interested in pulling out of Ukraine as soon as possible, because they're embarrassing themselves every day, and they're losing.
they're losing their weapons. The people, they don't care about soldiers that much, but the world sees, right? It's an embarrassment. But if we're talking about a true peace, not on Russian, not on like 100% Russia's conditions. No, it's of course Russians need. Russians will not ever pull out of Ukraine while Putin stays in power. That I think so, because he's not the guy who's even able to negotiate, right? He can be defeated, or he can defeat others, like the rest of the world. He is like a classical psychopath, like a predator, right? He's so dangerous. So there are two options: either you kill him or he kills you. So I think I'm not following the. I know that Berlusconi, Putin's friend, proposed some nonsense. I'm not sure how many you know better, but tell me, are there any Italians who actually listen to these disgraced men still? Because he is a total disgrace. He's probably more disgraced and less loved than Trump is in America, right? Correct me if I'm wrong. No, is he not? Well, no, are you talking about Berlusconi? It's more complicated than that. Yeah, it's more complicated than that. In Italy, okay, so first of all, Italy, it's highly permeable, and this is something that also Bellingcat said, that it's one of the 3 countries in the world that is most permeable to misinformation. And it's due to the structure and the infiltrations, especially of Russian propaganda, within our media system, our political system, and even within our universities. So, it's more complicated than that. Like, let's say Berlusconi doesn't have the same percentages of people supporting him anymore, but he's still somebody that can speak his mind, and the press will pick up on it, and people will discuss about it. So I don't know. I mean, we have spent a week talking about how Berlusconi changed his stance towards Putin, because he was first critical and then lately became more, let's say, compliant with Putin. So I don't know how much you know about the Italian mediascape, but we are pretty much compromised, I have to say that. And I'm really sad in telling that. We have been the only country, I must say, in the world that has had already for, let's say, almost 2 months. Russia, Livia, you're having some... Okay. 20 minutes of Russia 1 every day on national television, where we have people from the Ministry of Defense, Zvezda TV, constantly on our televisions, Popov, Soloviev, even Lavrov came on Italian television and sparked a very successful disinformation campaign within Europe. So, and yet Russia 1 translated simultaneously 20 minutes a day on national television. Yeah, so I have a question for you, Karina, on this. I have no idea. Yeah, it's really bad. Yeah. That's why me and Monique are here, and we thank you so much to come and tell how things really are to our audiences. That's really important. Yeah, they're getting a very, very well, they're allowed all of these, the Russian propagandists, right? And obviously assets, because they're getting their narratives right from the top. As we know, that's the way it works, right? They're allowed to talk about this because the Italian press, like the American press, certain areas of the American press are saying, yeah, but there's free speech. Okay. Yeah, this is what they're saying. But I have a question about that.
all of these characters that are coming in and permeating, okay, our information space, what kind of connections, like, have you ever had experience with this in the past where you have Russians coming into a foreign, right, information space, invited in? What are the channels to do that? Do you have any idea what those channels could be? In America, no. Even Fox News doesn't invite Yeah. propagandists. Yeah. Because you know why? Because they're doing a better job. Because they're doing a better job than us. They don't need to fight Lavrov. There's Tucker Carlson for that. To spread all the disinformation, the Kremlin-based disinformation about chemical weapons in Ukraine, set up by the Americans. That's what Tucker Carlson says, right? So that's why, of course, CNN would never, have a guest like that over. There are, of course, Russians who penetrate the media space, but mostly they work not in the media space because the media space here is very competitive, right? And they really care about their reputation. And because of this high competition, they cannot afford to just have someone not, not with a not clear objective and maybe without, with not clear background. So that's one thing. But there's another side. There's the think tank world. That's where the Russian KGB is doing great, I think, because there are so many assets in American think tanks. And American think tanks, apart from being just, lazy people who don't do anything in their life, which is think, like most of them, they just don't even think, right? But actually, think tanks do influence the administration decisions, and not always, but yeah. And they form the narrative. And of course, the think tank people usually and often come from the government, like former public officials. When they step down, when their term is over, they go to think tanks, right? And so imagine if there's an asset, a Russian asset in a think tank. This person would be very well connected, and they would hang out with all sorts of State Department officials, Pentagon officials, it depends, right? So that is the field that the Russians work on. The media, not so like much. Deripaska, right? I'm sorry? Somebody like Deripaska before the impeachment, he was very much this kind of character, right? Yeah, well, Deripaska, he was behind all this. And I'm like, Deripaska was the guy who financed that and who worked through Paul Manafort, but Manafort was never in the think tank world. So Manafort was more successful. He got straight into Trump's campaign. But I'm talking about like real assets, like a think tank fellow, right? A person who is affiliated directly with a think tank. So yeah, but also, of course, a lot of Russian money. There was a scandal a couple of years ago. Leonard Blavatnik, a Russian-born, he's a Russian billionaire. He made his money off of actually business deals with Deripaska and most importantly, Vexelberg. Leonard Blavatnik, Victor Vexelberg, and three other people, Arvin Friedman and German Hahn. Those 4 sanctions, all but Blavatnik, have been sanctioned. They sold in 2012 or 2011. They sold their share of TNK-BP to Rosneft. Rosneft is a state-owned company, right? Fully state-owned company. So for some reason, Rosneft paid a 40% premium for this stake. The question is why? Why would you ever pay a 40% premium, right, to some private citizens who sell you a share in a private company, TNK-BP? And because Arvin and Friedman are
infamous for going after those who criticize them and for suing those people. I'll say that in a similar situation, it would be that those sellers would be transferring Putin's money abroad. That's why they would be paid above, right? So that money, this 40% premium, was I think $5 billion or something, a lot. They were paid because they were Putin's money that was supposed to be taken off Russia and, stashed in offshores or God knows where else. So yeah, Leonard Blavatnik is a famous, he calls himself a philanthropist, and he tried to give $50,000 to a very conservative think tank, Hudson Institute. There was a scandal because it all came out to light, and the think tank had already agreed to accept this money, but then people who actually know who Blavatnik is, they threw a scandal, and the deal fell off. But I mean, again, it's just a tiny example, right, of how Russians penetrate and work. Yeah, exactly. Of course. Yeah. So, could I ask you again to check on your wireless headphones if you could turn them off, because we're still hearing that noise? Oh, I don't know where this noise might be coming from. It might be coming from my computer, guys. I'm sorry. Okay. No, that's okay. That's okay. Okay. That's okay. Oh, okay. I need Now fine. it's finally better. It's better. It's better. Oh, yes. Perfect. So, can I ask you a cultural question from the comments? Because we got a lot of people that are interested in your point. Here's one question for Karina. Do you consider Russia, at least the European portion, culturally closer to Europe right now, or against Europe? Like, is the pro-EU, pro-Europe feeling just an elite sentiment right now? That's a very tough question, guys, because we're talking about cultural thing. Okay, so what is cultural literature? Of course, Russia is based on European literature and art and architecture. St. Petersburg was built by the Italian guy named Rossi. Yeah. Right. So it is Ekaterina the Great borrowed a lot of things from the West, right? And there were even like Germans and Westerners who came to Russia and became part of the Tsarist family. So yes, if they are talking about that culture, of course Russia is more European than Asian. But if we're talking about tradition and the perception of what is a normal relationship between the government and the people, there's nothing European about it. Because Russians do not have this what John Locke described as like a possession of self, right? Russians don't have that sense or possession of self. They don't have it, and that's Asian way of life, right? Because Asia is a very collective. Not all Asia, right? I'm not talking about South Korea. I'm talking about, of course, China. We're not talking about Japan. I know nothing about Japan, but we're talking about like China and authoritarian Middle Eastern maybe countries, right? So Russia is closer to. That's why there is such a dissonance, right? Because Russians look European. They write or used to write great books that were absolutely, European, at least formally, because I don't think there's anything European or normal in Dostoevsky's books. It's absolutely crazy and psychopathic and not normal.
But anyway, it was a novel, right? And, like a European novel. So yeah, I don't know. So that's a good question. If like whether I think that the question is whether Russians are really homophobic, are really against the Western values, or is it just a stance? And guys, like 3 or 5 years ago, I would say, of course not. It's just a stance, and nobody actually believes it. But after they started the war, and we know for a fact that the vast majority of Russians do support this war. They do support the killings of Ukrainians, and we know that the wives and the mothers of beasts in military form who commit atrocities in Ukraine, they supported it. So from intercepted phone calls, we know that Russian wives tell their husbands, go and rape as many Ukrainian women as you can. Don't tell me. This is hard that we can't close our eyes and we can't pretend it's just something abnormal. Unfortunately, this is normal in Russia. So I don't know, it's a very tough question. I think that Russia will fall apart and Russia will no longer exist within its borders as one state. And I think that maybe some parts of Russia, Moscow, St. Petersburg, they can become Europe, like Eastern European states. But there are parts of Russia, guys, that you don't want to go to. And I don't think there's anything that can be done about it. It's just different. Of course. Yeah. So you're a supporter. It's scary. Oh. No, go ahead. Yeah, I have a quote. I want your Sorry, I have a quote, Karina. I want your opinion on it. Okay. See if it resonates, if it's something that makes sense to you or not. This is from it was published 2 years ago. Let me give you a bit of background. Valeria Novodvorskaya. Yeah. Okay. Do you know her? I mean, she died. I know who she was. I never knew her personally, but I was compared once to her. Somebody tried to insult me and called me the new Novodvorskaya, which I took as the greatest compliment in my life. Okay, so I picked the right person. Okay, she published 2 years after the collapse of the Soviet Union. Okay, she published an article which captured a particularly chaotic, deranged period of Russian history. But it also makes sense, a long-term argument about Russian society. Since the time of Ivan the Terrible, what's the name again? Novodvorskaya. Oh God, I'm sorry. Novodvorskaya. Okay, I'll get there. Argued Russia has suffered from manic depressive psychosis, flaying the weak government and kissing the whip of the fierce autocrat. The result was a country hanging between fascism and communism and citizens unable to live a normal life. This is what she wrote. 100% agree. And unfortunately, I didn't know this quote. I might have, seen it somewhere, but it was not in the back of my mind. But coincidence or not, 3 weeks ago, I wrote on my Substack channel that I started, I wrote an article because I had been thinking about it for a long time, and I decided to put it in paper and to put it in English. So my question was, can an entire nation be a psychopath? And I'm not sure if you guys watched Lars von Trier's The House That Jack Built. It's a great movie. Okay, Alexei did. So yeah, and I mean, my conclusion is yes, Russia is a collective psychopath. Yes. No, oh my God. Unfortunately, this is what Novodvorskaya says. I have no idea. I mean, again, I took such pride in
like coincide. And she, of course, she was like 10,000 times smarter than I am. But I really, it's an honor to be like-minded with Valeria Novotvorskaya. So yeah, I absolutely agree, and that's true since Ivan the Terrible. And even before that, I'm not sure why she's talking about Ivan the Terrible. Maybe because she talks about fascism, because what Ivan the Terrible did was fascism or even Nazism, at some point. So yeah, Russia has never had a like, in a way, there was never a true revolution in Russia, because a revolution is when the relationship between the government and the society, the people, changes fundamentally, right? From authoritarianism to democracy. And it never happened in Russia. We just, like in 1917, it just changed from a monarchy, authoritarian monarchy, to authoritarian Bolshevism, and then Stalinism, totalitarianism. And then in 1991, it kind of tried to. There were seeds to that. But again, it didn't happen. Otherwise, Putin would have not been possible. So when people praise Boris Yeltsin as a great president, I strongly disagree with that, because whatever good things he did, like tolerating the free press, oh, what an achievement. Oh my gosh, Boris Yeltsin tolerated free media. Wow, what a great guy. But it was all overshadowed by his family. It doesn't matter if Boris was unconscious at that time, but his family chose a successor, and they put him in power. That's what they did, and that was not a democratic way to do. So Russia was not a democracy under Yeltsin, and of course, never under Putin. So yeah, I absolutely agree. You agree. In fact, then I was I read an article by Radchenko, Sergei Radchenko. He works at the John Hopkins in Washington. Okay. And he says that Russia, and I'll quote him so that way, because this is sort of, we'll touch on some other things. It depends how much time you have, but I did want to fit this in. He says that Russia needs, this is in relation to how we should be dealing with Putin and for the war, okay, and what is happening now. Right. And he says Russia needs proper humiliation. It needs a humble recognition of its diminished status, an acceptance of guilt, and a slow, painstaking effort to rebuild the trust of those it has wronged. Russia did not learn the lessons in the 1990s. It must learn them now. Do you agree? Absolutely, I agree. But the only problem is that I don't see how the Russians will be forced, or like they can. Okay. On their own, Russians will not ever apologize to Ukraine, or will not ever feel guilt, right? It's not going to happen. Forget about it, because if they're forced to, and I don't know how, then yes, maybe. And I know that Germans were not very eager, to accept the guilt and admit it. They were forced to do it. And the younger generations, of course, were easier with that. But those who were active in Hitler times, they were not very particularly easygoing with that. So Russians, I think, will be even worse in this, because when the war started, the very first thing that the Russian liberals and creative class and intelligentsia, that are all my circle colleagues or friends, or first thing they started to discuss was how to get by
in times of horrible sanctions, how to not go crazy, how to, stay, how to protect yourself financially. And that was, yes, of course, that those are very important questions on the one side. On the other side, you have people who lose their lives, children, families, houses, their cities, and their country. And that's what your country is doing to them. So, and that was very bizarre, that was the very first thing that those liberals started to discuss. And I was shocked, because I would expect them to start discussing the ways to help Ukrainians to stop the war. But no, their first instinct was how to adjust, how to adapt to those conditions, right? And that is very, very alarming. So, don't you think that the people that could have that kind of feeling fled? Because like from the very first moment, a lot of Russians that they were busy, because I follow that in the information space. I heard I had the vocal messages sent to me. So those people were scared because they had that sentiment. They didn't accept the aggression. They worked, probably they were also your colleagues. So they fled east or to Turkey. Don't you think that these people, those Russians, are there, not within Russia anymore? Well, again, they fled because they wanted, so the number of people who fled because they feared real persecution is a very small number, right? There's journalists and the Navalny team. If we're talking about real persecution, the rest, and we know the estimate is that 500,000 people left Russia in the first 2 weeks since the war started. They fled because, yes, they disagreed. The conventional wisdom is right, that they fled because they disagreed with the war, but also they fled because they wanted to protect themselves financially, because anyone with an ounce of brain understood what a disaster, financial, economical disaster for Russia this would all be. So again, and those people, I think they're not, a lot of people who left Russia, they're not, what's a good word? Because we have this expression in Russia, the leaders of public opinion. So they don't form, they're public figures, they don't form public opinion. And I was talking about those who have followership, who have the audience, and who can form public opinion, and they were promoting those ideas, or those they were given this advice on how to survive, how to adopt, and how to protect yourself, and how to protect yourself psychologically. And again, it is hard, right? The war is hard, but can you really talk about your psychological problem when there are people who have very particular physical problems right now? I mean, again, this is very alarming. Imagine if you're a person who's done everything you could for Ukrainians, or for you've exhausted your resources. Now maybe you have the right to sit and think about your psychological state. Yeah. But otherwise, no. So I don't think that, well, the first thing that needs to be done, if we're talking about particular steps, the first thing that needs to be done is to defeat Russian military on the military level. That's the first thing. Russia should be defeated. Then, when Russia is at the lowest point and is in the weakest position, Russia should be denuclearized for sure. Nobody will ever give up nuclear weapons in Russia. Nobody asked. Well, Alexei Navalny is in prison. You can really ask him, but
other politicians that are out there that are free, I don't think that they are being asked this very particular question. If you are next president of Russia, will you give up the nuclear weapon? My bet is that they'd say no, and yes, everybody agrees with me. So Russia should be taking away those nuclear weapons forcefully. Demilitarization is a great thing, but it won't need to be. It will not need it because Russia is demilitarizing itself very successfully now in Ukraine. So yeah, so that's one. Two, I don't know, maybe we should build, well, so somewhere I thought I saw a meme like, let's shoot two problems with one solution, right? So let's send Donald Trump to Russia and everybody will be happy. And you know what? Donald Trump can build this wall in Russia and separate Russia from the rest of the world. Everybody will be happy, right? And Russians love Trump. Americans hate Trump. The world hates Trump. So let's do that. That's a solution. So, speaking about the self-demilitarization that Russia is doing in Ukraine, are you a supporter of the theory that Russia will disintegrate after this war? Like you will see uprising in Chechnya, you will see uprising in other national republics, and Moscow will not have anymore the sources to maintain power in all those critical zones of Russia, like Chechnya and others. Absolutely agree with that. I think that Siberia will go away. The Far East is already China colonized, but in a very subtle way, the way China does that in weak countries like Africa or Latin America, right? So China is known for that. So I'm not sure if China would want another territory to be official part of their country. But anyway, the Far East will go somewhere to China somehow. Siberia, China probably, or there is, Kazakhstan. Bashkortostan and Tatarstan, they're two national republics. They will go. They're very rich in oil. They don't need, why would they need to? They don't need Russia. They don't need Russia as a state. I've been to Tatarstan last year, and I clearly saw in Kazan that it's a de facto state. It's autonomous. It don't need Russia. Like Texas. Yeah. Okay. Like Texas, because Texas, there is a talk once in a while that Texas should disintegrate. Should exit. They left at least three. I think officially they actually ceded from the United States officially 2 times. Now they're talking about it again. Because Texas is a complete, it's like living on Mars, if you go. That's right. That's right. Okay. Exactly. Completely different, mentality, that kind. Also because Kazan, am I getting this right, Karina and Alexei? Kazan is also a very important center for industry, the military, there's military bases, there are important things in Kazan, from my understanding. Know anything about it? I don't know anything about military. Okay, no, that's fine. Mainly oil. Oil, yeah. There's oil. Okay. No, because I heard that there were other military installations as well. Yeah. Guys, there's a big mystery in Kazan. Because the whole first month and a half, 2 months that I've been following flights on flight radar, there will be the flights from the presidential fleet. There will be regular flight doing weird movement on Kazan. So the theories about Kazan are various, and one of the theories is exactly what Monique said, that there are some military bases, or there is like a protected, or there is like a deposit, deposit of There's weapons. a deposit of some sort. Sort that they go there also for, there's some system that protects communication. So if they fly over Kazan, they will not be intercepted. So there's all these theories going on over Kazan because of those flights
flying there daily. So Yeah, who knows yeah. about Kazan? Who What happens knows? in Who Kazan knows? stays in Kazan. Karina, are you at all surprised of how badly the Russian forces are doing? No. Why? No, because I am Russian. I know how corrupted this country is and has always been, and it came as a surprise to the world. But I mean, the world should have listened to the Russians because, and it's again, this is a different planet because corruption is everywhere. There's corruption in Italy. There's corruption in America, believe it or not, and not a tiny corruption, but the spirit and the level and the spirit of corruption that is in Russia is truly unique. This is what Russia could be proud of, as if they want to be so unique and to stand out. That's where they do stand out. That's where they excel. Right. So I know a friend of mine who is knowledgeable, because he communicated with people who were close to the army. He told me years ago that, imagine, do you know what they do with the tanks? Small example, a tiny example with tanks. So they sign it off, the tanks, as bad and old, not proper for the army, right? They give this sign of tanks that are supposed to be destroyed or utilized, whatever. They are given to a contractor who is probably the company probably belongs to the defense minister, Mr. Shoigu. Those tanks are being repainted and sold back to the army as absolutely new tanks. And yes. Yeah, that's just a tiny thing. Then in Ukraine, we saw that. Did you see those pictures that they were wrapped in paper? Yes, egg cart. Oh, wood. Yeah, and it was supposed to be the trotil. Let's see, help me out here. Like the explosive. Yeah. Okay. Yeah. It was written like the explosive 200 grams, and you unwrap it, and there's just a piece of wood. So so some people used in fishing, right? To shut down, to make the fish deaf. I'm sorry, I'm so bad at it. When you go fishing, you use this. Oh, you what, to reel in the fish? Oh my God, I'm gonna Google it. Okay. Okay. Alexei. No, I'm trying to interpret what you're saying, but I can't remember right now. TNT checker or something. TNT checker. Sorry, I have no idea. Yeah. Okay. TNT Okay. Yeah. So those things. TNT slabs. Sometimes they're used in fishing, but I mean, and it's of course just a normal, regular thing when a commander would borrow some to go fishing and to use them, borrow from the army. But of course, the scale here shows that it was sold somewhere on a huge, scale. So there were tons of these materials stolen from the army and sold somewhere else. The same goes for the Kalashnikovs. Where the hell are all the Kalashnikovs? The Russian soldiers don't even have that. They're fighting with the 19th century rifles from World War I and World War II. Yeah, with bayonets. Yeah, no. Yeah, exactly. Where are the Kalashnikovs? I know where they are. They're in Africa. Because if you look at those rebellion African republics, you'll see that they all have Kalashnikovs. So, a question: who sold them those Kalashnikovs? Exactly. Yeah. One of the greatest examples of Russian military corruption is the Chechen wars. In both Chechen wars,
there is documentation of Russian arms sold to the Chechens by the same Russian soldiers. Fantastic. So Yes, I mean, yeah. what a great example, right? And the Chechen War was 20 years ago. Nothing changed. I mean, it did change in terms of being worse. And Minister Shoigu is notoriously corrupt. He is so greedy. He's crazy in that, you know, and he's very stupid also, right? Because a smart corrupt public official would do tiny portions of corruption, right? He would still just a little bit, just enough, you know. Yeah. No, not the Shoigu. No. He just takes it all. That's right. Wow. Yeah. So you see, it couldn't come as a surprise because Russian army is notoriously corrupt. Karina, talking of Shoigu, there's one question that the moment Monique told me that you were going to be here, I wanted to ask you. So in the Western media, it seemed that everything is about Putin. You know, we heard everything about Putin. Putin is a psychopath. Putin is not well mentally. Putin this, Putin that. But I want to know more about who should we look up for in the closest Putin entourage. Who's there that we should pay attention to? Because Putin will not be there forever, right? Yeah. So who are the people that we don't hear about that we should pay attention to? Well, certainly not Shoigu. He could never be a successor because he's, again, very criminal, very greedy, and very dumb. I'm sorry. So he's so dumb, he'll screw it up. And he's a coward. He's very vulnerable because of these things that I just said. I think that Nikolai Patrushev is the most dangerous person in Russia. After or even before Putin, I don't know. That's a good question. If there's a person who could stage a coup, or not to stage a coup, to actually perform a coup, Patrushev could be them, and not Shoigu. And yes, so he, again, if we're talking about a forceful takeover, so I don't know, but he is dangerous. Very dangerous. I think there were rumors. Is this the reason? I think there were rumors going on that it was Patrushev who was trying to place his son or something like that. Yeah. There were rumors like traveling around, you know, Telegram chats or something like that. That's you know, that's his plan would be a successor, which is again crazy. Also, there was another rumor leaked. I think it was absolutely false. It has no connection to reality whatsoever. But there was a rumor a couple of weeks ago that Putin would undergo a surgery, and while under anesthesia, he would delegate and transfer his power to Nikolai Patrushev, which was what? Nikolai Patrushev, no. His position is not even in the constitution. Like, it's the most illegal thing. Okay, he can. Putin, of course, can transfer power to Patrushev, but it will mean zero, right? Because the successor is the prime minister. Second person in the line of succession is the prime minister. And of course, this rumor was false and factually false. But the interesting thing is who put it in. And I think it was Patrushev to just prepare, maybe to test the ground, or maybe to prepare everyone for him becoming a successor one way or another. You know, like, oh yeah, but see, there was if he were to do a coup and to, I don't know, assassinate Putin or something, or to take him out, he would need some, you know, explanation, and that would be a great explanation. He could say, oh, but there was, you know, there was news, right? We knew that Putin was going to
transfer power to me, which is, of course, can never be true. But a lot of people started discussing it, and when I listened to my colleagues again, no one even asked themselves, I mean, what are we even talking about? Who is the Secretary of Security Council? So the Security Council is not even in the Constitution, let alone the Secretary. So Patrushev is non-existent in terms of the Constitution. But people took it, seriously, and they seriously discussed it, the factual basis of it, which was, I think, strange. Well, Yeah. it could also be even somebody could anybody in the military actually take over? No. No, the military It wouldn't be accepted probably by the population, I don't think. No. Mm-hmm. Would they accept it? The population would accept anything. They accepted Putin when he had 5% of support. I mean, yeah. They don't count. The population doesn't count. Yeah. Never do. Do they support, Karina, do they actually support Putin, or is it just who's ever in power and then it doesn't matter? No, it's not the actual person, but it's the figure. It's both. It's both, because Boris Yeltsin lost his support, and I think that Putin truly resonates with the Russian people because he's rude, he's very lowbrow, he's very dark-minded, very poorly educated, and a lot of people, it's like Trump, because a lot of people, what they saw in Trump, that you can be an absolute imbecile and still succeed and still become president and still become a billionaire, even though Trump is not a self-made man. He inherited $400 million from his father, but he presents, himself as a self-made person, which is not true. But again, so I think what resonated with people, that what's the saying that any housewife can run the government, can run the state, or something. So Trump is that. Putin is that. So you don't need to have anything. You don't need to be intelligent, educated. You don't need to read books. You don't need to be articulate. You don't need to look well. We're talking about Putin, aren't we? Yeah. So you just all you need to be is to just be rude and obnoxious and mean, and that's an easy way to go about things in the world. And with this, guys, I'm so sorry. I would love to stay longer. Oh, okay. No problem. I know, no problem. It's no fine. problem. You've given us so much of your time, and also we really appreciate it. Thanks so much. I do too. Thanks for having me. It was a pleasure. Thank you. It was a pleasure. Thank you. Thanks a lot. Bacio. Bacio. Ciao tesoro. Thank you. Bye. Grazie Karina, thanks. So, lots of interessante. Sì. È proprio come si può dire? Cioè lei ha lavorato a Echo Muscovy per moltissimi anni, è stata anche, lei ha menzionato Nemtsov, e aveva fatto, anche lei aveva fatto un investigation insieme, no? Con i suoi colleghi, eccetera, eccetera. Come ha detto, è stata personalmente e quindi è dovuta andare via nel 2015, preso e se n'è andata. Quindi questo già l'aria, io parlando con altri che erano andati via, era dopo il 2012, 2011 e 12. Questo era il momento, no? Clou. Sì, la grande migrazione. Veramente dove non c'era più speranza. Nel 2012 specialmente, quando ha ripreso potere, che veramente non c'era più nient'altro da fare. E quindi via. Ok? Perché allora all'inizio, quando per esempio Putin mette in carcere, insomma, nel penal colony Khodorkovsky, lì già tanti vedevano e dicevano: oh, ma tanto sta cercando di ripulire tutta la corruzione che c'è. Quindi questo era un oligarca e bisogna togliere, come
Brzezinski e Berezovsky, insomma, questi erano personaggi da togliere dalla società perché avevano, perché avevano rubato dallo Stato, dagli russi stessi, senza pensare che Putin era quello che lui faceva a St. Petersburg per anni e anni e anni, se non parliamo quando di lavorava Dresda. per Anatoly Sobchak. Esatto, con Sobchak, eccetera, eccetera, e quindi, e anche prima, se noi pensiamo anche a quando era a Dresda, è quello che faceva lì lui. Dresda, per coloro che non lo conoscono bene, la storia di Dresda e quando c'erano i servizi, quando Putin era lì, era un hub per tutta la tecnologia che andava dall'ovest verso est, e quindi c'era lì, come lei descriveva, cioè questi rubavano, e questo viene proprio da lontano, non è solamente oggi che questo succede, quindi è proprio, cioè Putin cresce in questa situazione. Sì, ma lui cresce, lui è stato formato in questa, se ne hanno notizie in Occidente dagli anni 90 di questa corruzione, perché se ti ricordi Monique, diciamo, prima che arrivasse nella lotta di potere, prima che arrivasse Yeltsin, c'è stato un Far West, cioè quando i primi oligarchi sono saliti al potere, tra i quali Khodorkovsky, tra l'altro ragazzi c'è un documentario incluso con Amazon Prime di Alex Gibney che si chiama Citizen K, che percorre tutti quegli anni in maniera molto accurata. Ecco, in quel periodo c'era il Far West. Il Far West negli Stati Uniti è durato 100 anni, in Russia è stato concentrato in pochi anni. E quindi quelli che furono gli anni della privatizzazione. Esatto. E dunque, cioè, quello che dice Monique è cruciale, perché questa corruzione viene da lontano e Putin si è formato proprio in questo nell'ambito della corruzione, esatto, e dei servizi segreti. Ma c'è allora, la ragione specifica è perché, cioè, Putin, io mi ricordo che avevo letto anche il nome del tipo con cui anche oggi era con Schröder, Matthias Warnig, che lui lavorava con Putin a Dresda, e Warnig raccontava come loro, per sopravvivere, perché proprio cioè lo Stato non gli dava niente, quindi questi avevano fatto tutto il contrabbando, perché Dresden si trova proprio sulla crocevia, non solo per la tecnologia, ma tanti altri prodotti. Quindi per loro era un modo normale di vivere, perché non venivano pagati bene dallo Stato. Loro vedevano, per esempio, quando ora Putin non è mai stato all'estero, in quegli anni lì, lui non è mai andato all'Ovest, però c'erano persone che dicevano, oh mio Dio, cioè c'hanno questo, c'hanno quest'altro, no? Il dopoguerra, queste zone. Quindi è un pochino come una rivista, no? Cioè te sei povero per tutti quei anni lì, cresci, io non è che lo sto giustificando, però un pochino come vedere una rivista che deve far vedere, poi Pacchiano deve far vedere tutto, no? Il suo palazzo, che è una cosa, no? La villa, chiamiamola villa. Insomma, Monique, c'è una cosa molto interessante che adesso Karina è dovuta andare via, avrei voluto chiederla anche a lei, ma la chiedo anche a te. Noi due non ne abbiamo ancora parlato di questo fatto, perché vorrei ricordarmi da chi l'ho sentito, me lo ricorderò e ve lo farò sapere. Ma ascoltavo un'intervista di un esperto appunto di Russia e ha detto una cosa che mi ha colpito molto. Ha detto, vedete, la Russia di Putin non è un tipo di dittatura che abbiamo conosciuto fino ad oggi, e non lo è perché non è una dittatura militare come è stata quella del Terzo Reich, ma è una dittatura dei servizi segreti. It's an intelligence dictatorship. E questa è una visione secondo me molto interessante, perché ci rientra tutto quello che tu stai dicendo, proprio la formazione di Putin, lo smuggling,
anche la paranoia che adesso gli si attribuisce e di come ha, come dire, strutturato questa forma di governo, Sì. che ora però fa fatica a mantenere, perché la deve mantenere con una bolla di propaganda difficilissima da mantenere, insomma, percependo chiunque sia fuori da questa bolla come un nemico a cui fare guerra. Per cui questo concetto della dittatura, dell'intelligence dictatorship, lo trovo molto interessante. Yeah. Yuri Felczynski, per coloro che vogliono leggere un po', no, su tutto quegli anni lì, lui va in dettaglio, dettaglissimo, anzi sta uscendo un nuovo libro di Yuri, e per coloro che vogliono ascoltare questi primi anni, no, di quello di cui stiamo parlando, su Kremlin File, è il secondo episodio della prima stagione, quindi ascoltate quello che dice Yuri, perché lui è forensico, cioè proprio va in dettagli, i suoi libri sono dettaglissimi, è tutto, lui è storico, quindi ha anche una formazione di portare informazioni, tutto documentato, quindi è molto molto importante, no? E per rammentare di chi è questa persona di Yuri Felczynski, è stato lui che ha portato fuori Litvinenko, Alexander Litvinenko da Mosca, l'ha messa in macchina, lui ci racconta come lui l'ha messa in macchina e ha dovuto letteralmente nel bagagliaio di dietro, e ha detto che sono andati addirittura fino in Turchia. Quindi è una storia incredibile. Comunque è anche un pochino di più di, diciamo, sì, c'è questo foundation dell'intelligence, ma mettici sopra la mafia, perché questa è una parte, no, che va un pochino oltre, questo misto di Stato-mafia con la forza e alle spalle il FSB, il GRU, e SVR e FOB, cioè tutti insieme che, no, si utilizza come la sua base di potere. Però c'è questa cosa della mafia, perché ricordiamoci, a St. Petersburg era lì dove Putin ha fatto tutta una serie di accordi, okay, con varie clan, i 2 clan, c'era uno in particolare, che poi sono tutte le persone, ricordiamoci che at the top, okay, di dove, no, sono tutte le persone che lui ha portato con sé da St. Petersburg. Alcuni addirittura, quelli più vicino a lui, sin da Leningrado, che oggigiorno è San Pietroburgo, quindi abbiamo, no, della sua infanzia, quindi abbiamo, no, porta, questi sono i suoi loyalists, quelli che sono famiglia per lui, ovvero non si possono mai distaccare, perché se no arrivederci, grazie. Esatto. Quindi infatti Monique, tra l'altro recentemente, ma neanche tanto, ma parecchio adesso che sta facendo un po' di pulizia, leggevo che in molti posti cruciali, non i più importanti, perché come dici tu ci ha messo i loyalist dai tempi dell'FSB di San Pietroburgo, sta mettendo le sue guardie del corpo. Lo abbiamo visto, per esempio, il capo del suo apparato di sicurezza, che era anche lo skipper capo dello Sherazad, dello yacht che era parcheggiato a Marina di Carrara, e che poi finalmente non si capisce se hanno sequestrato, se solo l'hanno insomma bloccato, parcheggiato. Si deve capire meglio. Sì, esatto. E sta mettendo in questi posti appunto il suo servizio di sicurezza. Quindi si sta ancora di più chiudendo in questa torre d'avorio, dove a me, che guardo lo spazio dell'informazione fin dall'inizio, conferma solo il fatto che sia un gruppo di potere che si sta sempre più chiudendo in se stesso e che teme molto di più, diciamo, l'opposizione e le torri
diciamo, della struttura russa, perché è come se fossero tante torri l'una contro l'altra, no? Lui le tiene tutte l'una contro l'altra, che tema di più, diciamo, i dissidenti, gli attacchi che gli possono venire dall'interno, che non quelli che possono venire da un'alleanza NATO. No, Cioè da per lui la NATO non è niente, cioè non esiste. non è... No, per lui, allora, la NATO e l'Unione Europea sono, almeno nello spazio dell'informazione da 20 anni, delle entità da disintegrare. Certo. Delle entità da disintegrare, ma non, almeno in quello che studio io, non sembra che tema che il suo potere verrà messo in discussione ai confini russi, ecco, questo volevo dire. Puoi ripetere, Livia, perché il tuo Ecco. video si è congelato. Sì, mi fa il refresh StreamYard, non so perché ogni tanto. Mi sentite? Sì, Sì. pure ti sentiamo. Puoi ripetere quello che hai detto, perché sì, non l'abbiamo sentito. Scusate, dove siete arrivati? Non mi ricordo. Alexei? Ok. Alle torri del Cremlino e al fatto che Putin tema più della NATO un e problema del interno. coso. Esatto, cioè per Putin, dal mio punto di osservazione, non ci sono assolutamente dubbi che lui considera la NATO e l'Unione Europea, gli alleati NATO dell'Unione Europea, delle entità da disintegrare, no? Per il suo disegno di nuovo ordine globale, se così vogliamo chiamarlo, ma non ritiene che la NATO, che dalla NATO, dall'Unione Europea possa venire la spinta che metta in discussione la sua posizione di potere, non come la Russia. Cioè lui questa spinta la teme più da dentro i confini dello Stato russo. Certo. E questo, certo. secondo me, Certo. è importante da capire, soprattutto per rendersi conto di quanto siano ridicole certe narrazioni. Certo. Certe narrazioni che troviamo sui nostri giornali e sui nostri media, no? Come la narrazione appunto che dicevamo all'inizio dello spingere alla negoziazione, alle concessioni. Ma come ha detto anche Karina Orlova, anche lei ha detto chiaramente che non ci sono concessioni che possa accettare, cioè che Putin o vince o viene... E infatti l'ho messo qui Certo. come annotazione, Esatto. come annotazione. Lui non ha, come si può dire, l'unica cosa che può aiutarlo a rimanere in potere, che lui vede in questo. Allora, lui ha fatto la guerra, era anche una questione di tempismo e di lasciare qualcosa, perché ricordiamoci che io credo che lui sia cosciente del fatto che la guerra non è che si fa in poco tempo, ci sta che sì, potevano, no, conquistare, ma poi lo devi governare, ok? Cose che stiamo vedendo ora, right? Nel Kherson e nel Donbass stanno cercando, spingendo anche per fare questi referendum per no, accaparrarsi questo territorio. Oggi è uscito anche che Lukashenko è uscito, ora non so quanto sia attendibile la notizia, ma che di mettere insieme la Bielorussia e la Russia, di fare proprio un annexation. Right? Uh-huh. Quindi questo, diciamo, lui deve in tutti i modi, anche per mantenere, no, il suo potere e tutto il resto, deve vincere, cioè non c'è negoziazione, non c'è perdere questi territori. E questo è, ok? Perché noi dobbiamo capire anche che è da 20 anni, 22 anni, 20 anni che lui è in potere. E cosa può mostrare al popolo russo? Cosa può lasciare al popolo russo? Noi non pensiamo a queste cose perché non siamo dittatori, non siamo a capo di nessun paese, però, Certo. no? Ma guarda, io lo vedo anche se noi abbiamo, non so,
genitori un pochino più anziani. La prima cosa, quando si arriva a una certa età, ma io che sto lasciando al mondo, ok? Quindi è una cosa naturale, questo fa parte del coso. Lui non è in questo non credo che sia un alieno, credo che insomma è un modo per mantenere, ricordiamoci, la guerra è un modo per mantenere anche il suo potere, right? È Certo. concentrato tutto nelle sue mani. Lui e pochi più, Karina ha menzionato Patrushev, c'è anche Timoshenko? Timofeev. No. Timofeev. No, c'è un altro, ora mi verrà, che è molto molto vicino. Però questi sono, diciamo, i suoi, non le chiamiamo nemmeno alleati, cioè loro sono insieme, that's it, you know? È così. Timchenko. Tinchenkov, yes, Sì, esatto. È sempre Timchenko, lì. sì. Per esempio, Sì. Seshin non conta un cazzo, ok? Lui è Certo. lì, controlla, lui fa sì che i soldi di Putin non vanno nei C'è mani un di prestanome. qualcun altro. Cioè, questi Cecine è sono un persone prestanome. prestanomi che sono lì and that's it, ok? Lo sanno. Però un Patrushev che sta con Putin da sempre, ok? Sì. No? Monique, c'è c'è una cosa che ci tengo a rispondere dai commenti. Purtroppo sto su Sure. una browser che non mi permette. Infatti non funziona. È questo, ma cosa stanno cercando di fare per evitare che insorga dall'interno il problema? Più o meno mettere tutti quanti in carcere, non c'è dissidenza. Sono tutti fuori, Karina è l'esempio, right? Vagata che non Che? che fanno Ma le Non ti guardie stiamo del corpo sentendo. sono le stesse che realtà fanno parte del gruppo del Wagner. gruppo Vagata. Allora, No, ci siamo la svegliati. Rosgovia. She's breaking up. Questo gruppo Wagner Sì. in realtà esiste da decenni. No, adesso Ragazzi, aspettiamo che io vi funziona. sento, mi sentite? Adesso sì. Adesso sì. Ok. Ragazzi, allora il gruppo Wagner esiste da decenni, da almeno 20 anni. È stato, si dice, ma sicuramente fondato dal cosiddetto chef di Putin, Prigozhin, che è lo stesso che ha fondato il gruppo Wagner, che sono dei mercenari, cioè, nascono come mercenari, ok? Prigozhin ha formato anche l'Internet Research Agency, che produce le troll factory, la disinformazione. Le azioni del gruppo Non ti stiamo della sentendo di nuovo. No, you're breaking up. Sono azioni concomitanti, ok? Il gruppo Wagner sono dei mercenari che poi nel tempo Allora, per farla, perché you're breaking up, Livia. Sì. Allora, in Africa. no. Vuoi riassumere tu, Monique, su Wagner? In chiaro che esso è Allora, un'organizzazione esercito Wagner. russo. Il gruppo Wagner è oggi a tutti gli effetti un'organizzazione paramilitare non ufficialmente ma ufficiosamente parte dell'esercito russo, e della parte dell'esercito russo che commette i crimini di guerra e ne copre le tracce, ok? Le guardie del corpo di Putin sono tutt'altra cosa, sono un apparato La statale. Rosgovia, yeah. Sì, sono organizzazioni separate. Wagner sono mercenari, invece c'è proprio una divisione specifica dell'esercito russo che fa da guardia, si chiama FSO. In russo si chiama FSO, che sono quelli che guardano, che supervedono le sue residenze, sono quelli che fanno la guardia ai suoi yacht. Posso però puntualizzare una cosa: attenzione a chiamare oggi i Wagner mercenari,
non Ok. sono più dei mercenari, agiscono su input del comando dell'esercito nazionale russo. E questo è quanto. Nascono come Ok. mercenari e poi adesso sono sul campo ucraino insieme all'esercito russo, però la maggior parte dei crimini di guerra sono coordinati dal gruppo Wagner, perché hanno purtroppo grande esperienza in Africa, in Siria, insomma in scenari di guerra a cui purtroppo abbiamo prestato poca attenzione fino ad oggi. Yeah. Certo. Un'altra cosa molto interessante per quanto riguarda la conversazione che abbiamo avuto con Karina è la sua visione estremamente dura anche di quelli che stanno scappando dalla Russia. Avrei voluto farle qualche domanda in più su questo, però è molto interessante vedere come ora lei è andata via nel 2015, quindi è fuori dalla Russia da tanti anni e magari si è un po' distaccata. No. Ok, però da No. quello che diceva, da quello che, cioè distaccata, ora mi spiego meglio. Allora, se parli, allora Mm. io ho parecchi contatti con, Mhm. diciamo, russi, eccetera, eccetera. Quello che lei Sì. sta dicendo, tanti che sono all'estero, Mhm. se forse non è la tua, diciamo, la tua esperienza con le persone che conosci, eccetera, No, 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 eccetera. certo. Tutto il suo cerchio, coloro che ora sono o negli Stati Uniti, alcuni che conosco che sono qui in Europa, dicono Sì. tutti la stessa cosa. Ah, ok, Esatto. ok. Addirittura stasera è andata molto alla leggera, cioè noi abbiamo avuto Mhm. delle conversazioni dove Ok. lei veramente non pensa, perché se noi pensiamo che la Russia non ha mai vissuto, non conosce la democrazia, non conosce la responsabilità Certo, personale, abbiamo problemi qui in Italia con questo. certo, Ok? Cioè, immaginiamoci un posto dove, Certo. ok, non hanno una cultura di questo genere, non è così. Ok? certo, non c'è Quindi mai stata. non c'è, no, hai ragione, anzi, mentre lei parlava l'ascoltavo perché abbiamo avuto delle conversazioni molto a tu e stasera devo dire che è andata sulla leggera. Ah, beh, ok. Ha detto Sì, sì, forse sì. sai. Ragazzi, scusate, un altro commento. Vedo che c'è grande confusione nel pubblico italiano rispetto, diciamo, alla informazione, controinformazione e disinformazione su questi gruppi di combattenti. Il Dave 1972 ci dice Wagner è l'Azov russo. No, Wagner non è l'Azov russo, perché quello che conosciamo come il battaglione Azov è oggi una parte è Ah, fa parte della non sono dei nazisti, questa è una campagna di disinformazione russa che parla del Donbass. I Wagner sono di guerra. abbiamo Il di nuovo problemi battaglione di Azov, connessione. di nuovo? Sì, 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 sì. Mi sentite? Allora, no, ma sai che cosa, Lidia? Io preferirei fare una puntata specifica invitando, Esatto. ok, un specialista, perché il tipo che ha messo diciamo, questo commento, chiaramente non so se è un trollo, che non so che tipo di persona sia, comunque preferisco parlare con qualcuno, no? Di invitare qualcuno che ci può, no? Informare. Chiariamo le cose. E anche perché è molto lungo come discorso, non è una cosa da fare in 5 secondi. Sì, certo, Comunque, bisognerebbe dedicargli una puntata a parte. se invece questa persona ha messo il commento semplicemente per far apparire un'altra volta la cazzata di Azov, ok, che non lo voglio più risentire sul mio, ok, il nostro feed qui, perché credo che sia stata debunked abbastanza per tanti anni e quindi è inutile metterlo qui sul nostro feed perché con noi non attacca e non attacca nemmeno
con la maggior parte delle persone che ci stanno guardando e ascoltando, perché sono persone che sono educate e istruite su queste cose. Quindi, I don't want to see it on my fucking feed ever again. Ok? That's final. All right? We No, ma will sta talk about continuando, it. quindi è un troll, è un troll. Yeah, okay, that's Ragazzi, fine. però He's a little sono troll, that's fine. i nostri Comunque, troll da l'importante... compagnia. Posso dire una cosa? Sono i nostri troll da compagnia che ci permettono di precisare ancora una volta come stanno realmente le cose e di aiutare. And we will a invite. distinguere la realtà dalla fantasia. Sì. We will invite. Però, perché poi io devo veramente fare un hard exit fra poco. Domani mattina Sì, infatti tra poco chiudiamo. ho una live domani mattina molto presto. E allora, io ho già parlato del mio what the fuck moment, che era questa situazione con l'articolo del New York Times, ok? Perché per me era veramente uno shock vedere una testata che normalmente, no, cerca di fare informazione, produrre e pubblicare questo tipo di articolo, specialmente il tempismo. Più che altro mi ha colpito il tempismo, perché non mi piace questa cosa. Comunque questo per me era il mio what the fuck moment. Livia, vai con il tuo. Al solito ce ne sono stati. Livia, prova a parlare con la camera spenta. In ordine proprio di tempo è stato Henry Kissinger. Ah sì, è lo stesso, esatto. Sì. Yeah. Terribile. I know. Io mi sorprendo che era ancora vivo. Infatti, fammi leggere un pochino quello che è una risposta a Kissinger. Eccomi, allora, sì. Adesso si sente. Allora, il mio vai, senza video, senza video di questa settimana è stato Henry Kissinger a Davos. Primo what the fuck rispetto a Henry Kissinger è stato what the fuck. Is the guy still around? È ancora in esatto, io ho detto la stessa cosa, ma che è ancora vivo? Sì. E poi oh my god! That's really mean. But anyway, so what the fuck sta ancora in giro. Secondo what the fuck cerca ancora di manipolare verso come un villain di Superman o di Batman, cerca ancora di manipolare le sorti geopolitiche del mondo con le sue affermazioni. E poi terzo what the fuck sempre su Kissinger è ancora lo invitano, gli danno ancora lì bisognerebbe vedere, perché devo vedere, non sono andata a guardare esattamente chi l'ha pubblicato, dove, se era Davos, ok, perché sappiamo che c'è il World Economic Forum in questi giorni, credo che sia stato in quell'ambito lì, ma non so chi è che l'ha non messo là fuori. Però c'è stato un bellissimo tweet da qualcuno che diceva note to Kissinger and others, e scrive: geopolitics isn't about bloodless abstractions of space. Giving up territory always means giving up people. We already know how they'll be treated. Quindi qui dice una nota, per favore, un avvertimento a Kissinger e degli altri: la geopolitica non è un'astrazione, no? Senza spargimento di sangue, un'astrazione di spazio, tra virgolette. Dice dare, ok? Rinunciare al territorio proprio vuol dire anche cioè rinunciare alle persone che ci sono lì. Cioè qui stiamo parlando di vite umane, in poche parole, e già sappiamo come saranno trattati. Infatti questa è una cosa molto molto importante, perché già sappiamo da Cecenia come lo Stato, popoli che poi trattano i popoli, no? Che cercano di inglobare. Sappiamo quello che è successo in Siria,
e lo vediamo tuttora, ok, in Ucraina. Quindi sono tutti crimini di guerra, genocidio e varie cose. Queste parole poi a me mi sembrano molto vacue, però sappiamo che dietro c'è la sofferenza e questo. Anche l'articolo, per finire, l'articolo di Nicholas Stenzer parla di questo, perché, ecco perché, no, lui stava anche diciamo, cercando di contrastare quello che diceva Kissinger, il pensiero di quella scuola neorealista, non realista, è neorealista, è un revisionismo del realismo. Il realismo è cosa diversa. Infatti, giovedì sera, per chi, no, è interessato, perché Livia ci sarà anche lei, su un Spaces che noi faremo con Joe Cirincione, che è il massimo in questo momento tutto sul nucleare. Parleremo del containment, right? Quindi contenimento, deterrenza e anche sul nucleare con lui. E ci sarà anche Natalie Vogel, che è ex NATO, e ci parlerà della differenza tra queste visioni. Ok? Questa è una cosa della quale abbiamo parlato a lungo, io e lei, su varie cose, però quello che stiamo assistendo non è il realismo, perché ci sono tante persone che dicono no, dobbiamo essere pragmatici, realistici, non è quello, perché se andiamo a studiare bene la scuola, quello che è, non dice questo, assolutamente. Quindi se volete veniteci a ascoltare, è un su Spaces alle 6, come sempre. Sempre in inglese. E in inglese, Esatto. Di solito gli spaces sono estremamente interessanti, quindi per chi avesse tempo giovedì alle 6, insomma, è un buon compendio ai nostri what the fuck of the week, ragazzi. Yes. Valentina, ti mandiamo un grosso abbraccio. Grazie. Yeah, no, è giovedì pomeriggio alle 6, ok guys? Vi posso lasciare un altro what the fuck? Oh yeah, vai. Il Certo. CPAC, la convention dei come chiamarli? Dei repubblicani più estremisti. Oh my God. Al CPAC. CPAC in Ungheria, Budapest, subito dopo l'elezione di Orbán. Diciamo che Prova sempre senza camera. Prova a parlare senza camera. Stop. Ok, mentre che Livia torna fra noi, Sì. mentre che lei torna fra noi, una notazione di i redneck ungheresi. Esatto. Yikes. Allora, no, però dimmi che sei stato. Ok. Allora, dicevi Monique? Vai. Una notazione, ok? Eccoci, mi sentite? Yeah, ora sì. Ok, quindi c'era quel gioco che andava tanto di moda su internet, no? Dimmi cosa pensi senza dirmi cosa pensi, su quella linea lì. Ok, dimmi che sei allineato con la propaganda russa senza dirmi che sei allineato sulla propaganda russa, facendo il CPAC nell'Ungheria di Orbán. Certo. E quindi quello è stato il mio altro what the fuck of the moment. Però i miei insiders, una notazione su quello che è successo anche in Ungheria, perché ho dei colleghi insiders che erano al CPAC. Excuse me, e hanno parlato a lungo con le loro controparti ungheresi, ok, del partito di Orbán, e hanno detto una cosa interessante. Con chi parlava dicevano che si pentivano o non, come si può dire, all'inizio chiaramente erano con Putin, capito? Poi Bucha ha fatto veramente un impatto, ok? Le notizie, le informazioni che sono uscite da lì, perché, e questo lo credo, perché la persona che me l'ha detta è una in quel campo lì, cioè lei ci crede, quindi non mi sta raccontando balle, ok? Diceva, no, loro dicevano proprio
che non sono felici, okay, di aver dato supporto a Putin all'inizio, e per via del, diciamo, di quello che poi è uscito dopo. Quindi si pentano di aver dato questo supporto. È anche una buona parte all'interno del partito. Ora, quello che dice Orban come, no, come narrativa, quello che dice al pubblico è una cosa, ma all'interno ci sono voci contrastanti. Quindi questo è da tenere d'occhio e di vedere specialmente in quale direzione. Certo, certo. Anche perché la cosa più complicata per tutti questi partiti che fino al giorno prima hanno simpatizzato per Putin, per loro adesso la cosa più complicata è reggere il gioco, ovvero cercare di giustificarsi, come Salvini per esempio, Guarda, che è ha provato ad patetico, ignorare. infatti, e guarda, sembra anche patetico perché te stai cercando, sei Certo, sempre a difenderti, ok? Non hai mai un argomento esatto, sono sempre sulla positivo da difensiva. porre. Almeno io lo vedo così, cioè io lo vedo e faccio, ok, questo come comunicazione è molto weak, è molto debole, è da una posizione di debolezza, non una posizione cosa. Comunque, eccoci qua, io devo andare. Sì, stiamo toccando di nuovo le 2 ore. Stiamo Scusa? toccando di Ragazzi, nuovo le 2 ore. non ce la possiamo fare a stare sotto le 2 No, ore. Ora no, fate. no. Ok, Allora, Sì. allora la settimana prossima ancora non sappiamo chi ci sarà. però sappiamo che ci sarà almeno 1 su 3 che abbiamo invitato, forse di più, giornalisti italiani, di quelli bravi, perché non tutta, ora ci lamentiamo tanto della disinformazione italiana perché il problema esiste, però ci sono i giornalisti. Vabbè, la connessione ci sta lasciando. Allora, quello che voleva dire Livia, credo, ok, è Un lavoro. allora Aspetta. noi abbiamo Prego, Monique. invitato dei giornalisti, ok, italiani che sono in Ucraina, ok? Ok. Quindi la puntata sarà in italiano e Monique, mi senti? sì, ora sì. Ok. You go on or I go on? No. No. Ok. Love it. Allora, ci saranno dei giornalisti, ok, italiani che erano in Ucraina oppure lo sono tuttora. Quindi stiamo in questo momento ultimando il guest list. Ecco perché non possiamo esattamente annunciare chi esattamente ci sarà. La settimana dopo di quello abbiamo un very special guest, però non ve lo dico, ed ecco qui. Ok, quindi come sempre seguiteci, ok, sui nostri feeds. Io sono molto attiva più che altro su Twitter, quindi se volete, no, delle informazioni eccetera eccetera. And that's it. Ok, Livia, ultima parola? No. Se no faccio io un piccolo recap per tutti quelli. Vai. Continuate a seguirci anche nelle rassegne stampa del mattino che sono curate dalla redazione ucraina, che sono curate da ragazzi su base volontaria che si occupano di aggregare notizie che poi vengono raccontate da Michele, da Franz e da tutti gli altri che decidono di presentare. Ricordatevi anche di lasciare like a questo video, a tutti i prossimi che faremo, di sintonizzarci come sempre, di seguirci se volete anche poi sui nostri canali privati. Monique è molto attiva su Twitter, io più che altro su Instagram, e soprattutto di supportare la causa, di non darsi in questa Ukrainian fatigue, di continuare a raccontare la verità, di continuare a seguire i fatti che stanno succedendo. Perché è complicato per tutti seguire quello che sta succedendo, perché ovviamente è una tragedia per tutti, è un'atrocità per tutti, però bisogna continuare per rendersi conto di quello che succede, per mantenersi, come dire, attaccati alla realtà, a quello che succede tutti i giorni. La posta in gioco è troppo alto. Esatto, quindi bisogna veramente dare tutto il supporto che possiamo a
diciamo, ai nostri amici che sono ucraini, quindi slavo-ucraini, e spero che ci stanno ascoltando alcuni, e anche tutti coloro che stanno operando in Ucraina, ma anche in Europa, per lo sforzo umanitario e anche in altri modi. Ci sono anche persone che si stanno operando dietro le quinte, con proposte di legge, di spostarsi, di muoversi anche all'interno del Parlamento UE, cioè c'è molto movimento in questo momento, quindi diamo supporto e let's stay focused. Esatto. Ok? Bene. Benissimo. Grazie Allora, a tutti. buon saluto a tutti. Bye. Ciao a tutti, grazie. Ciao, ciao. Bye. Ok.